Boa noite, galera. Aqui é o canal Diego Metal Laser e o objetivo do canal é divulgar o material físico das bandas. Hoje estaremos conhecendo a banda de metal melódico Dynasty de Minas Gerais. Antes de mais nada, se inscreva no canal, dê um like, ative as notificações, compartilhe com seus amigos e nos ajude a estar crescendo e trazendo mais materiais físicos para divulgar das bandas. Bora pro som.
Então galera, como vocês puderam conferir aí, o som da banda Dynasty, o álbum Motus Perpetuus, esse álbum aqui fantástico de metal melódico, banda de Minas Gerais, capa fantástica aí. Esse álbum aqui, lembrando que esse álbum aqui é um relançamento de 2007, a capa original tem traços em cores azuis. O álbum ao todo tem 11 faixas, né? A primeira é Not in Vain, segunda Eternity, terceira Against All Evil, quarta tem World Touch Heymans, a quinta Mesuvoti, a sexta Falling Tessin, a sétima Not a Chance, a oitava Salvation, a nona Just for Living You, a décima The Time is Over, a 11ª Golden Land e a 12ª, que no caso não é faixa, né? É um videoclipe bônus, Time is Over. O álbum saiu pela Avantage Records, né? Como eu falei, é uma segunda pressagem de 2007, primeira pressagem desse álbum. Ela tem, a capa tem cores, traços azuis. A banda tem mais de 24 anos, essa banda. Depois desse álbum tem o álbum Warriors of the King. Em 2017 eles lançaram o álbum Step by Step, também que é fantástico. O álbum, um detalhe, que a capa do Step by Step é em digipack, é fantástico também. E você pode estar adquirindo esses álbuns aqui com a própria banda. A banda está com uma campanha no Facebook para arrecadar fundos para o seu próximo álbum aí, seu próximo CD. E você pode estar lá entrando em contato com a banda no Facebook, Dynasty of Metal, está contribuindo, e vai ter um sorteio, qual vai ser sorteado este álbum, o Warriors of the King e o Step by Step, todos autografados pela banda. Esse álbum Motus Perpetuus vai ser sorteado a versão original com os traços azuis na capa. Então a banda é excelente, indico aí, ó, metal melódico, Motus Perpetuus, Minas Gerais, Dynasty, espetacular banda. Também sigam nossos companheiros aí, nossos parceiros, bora curtir, toda quarta-feira um ótimo vídeo. Também o amigo AD, também o canal Undermats, toda semana tem o Undertalk. A última entrevista foi com Leandro Caissolo, foi fantástico. Na sexta-feira passada teve a live com esta banda Dynasty, que a banda participou às 8 horas. Entra lá no canal Undermats que você vai ver. E domingo também, de manhã, sempre tem uma entrevista, um especial com toda a discografia da banda. Siga lá o canal Undermats do amigo Abel e o canal Bora Curtir do amigo AD. Então é isso, galera. Estamos aqui divulgando os álbuns aqui das bandas. Obrigado por todo o apoio, todos os inscritos. Nos ajuda a estar divulgando mais e mais. Compartilhe com seus amigos. Nos ajuda a estar tornando o canal mais conhecido, para que a gente possa estar trazendo mais álbuns aí, conforme o canal for crescendo, e apresentando mais banda para vocês, mais material físico. Obrigado, boa noite, galera, e até a próxima.